Hi guys, কি অবস্থা সবার? যাক, we have a few questions এখানে. Question answer করার আগে let's just get started slowly. So far তো আমাদের writing class 2 এর উপর দুটো ক্লাস হয়েছে. We have completed the topics of opinion essays and discussion essays. That means আমাদের কোর্সটা কিন্তু almost শেষ. আজকের ক্লাসে hopefully আমরা writing class 2 এর final কয়েকটা parts শেষ করে ফেলবো. And hopefully, let's say, 9th এর মধ্যে we will be done with the course কিন্তু. So basically, before we continue, আপনাদের questions গুলো আমি দেখি. Good afternoon, ভাই. তো ভাই ভালো আছেন? I'm great. And just because আমাদের course শেষ হচ্ছে doesn't mean that আমাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা শেষ. It's basically since আপনাদের main practice কিন্তু mentorship, আপনাদের online mock এর কিন্তু arrangementটা হয়ে গেছে by the way. So যারা ঢাকার বাইরে আছেন, আমি সানডের মধ্যে notify করব on what you guys have to do, what to do, what not to do. In the meantime, যারা অফলাইন মক দিতে চাচ্ছেন আপনারা কিন্তু এখানে এসেও প্র্যাকটিস করতে পারেন। এন্ড শুনেন, মেন্টরসে আমার স্কেডিউল কিন্তু এরকমই যে 6 days a week 2:20 থেকে 6:30 পর্যন্ত ইউজুয়ালি থাকি। সো জাস্ট সেন্ড মি আ মেসেজ অন মেসেঞ্জার এন্ড তারপর এসে পড়েন। ইফ ইউ নিড টু টক টু মি, বা যদি মনে করেন আপনাদের স্ক্রিপ্ট একটু ডাবল চেকিং করাতে হবে, অ্যাজ ইউ নো, সিন্স আমার একটু লোডটা বেশি, আমি সামনাসামনি স্ক্রিপ্ট চেক করার আগে আমি বলি সাপোর্ট সেন্টার থেকে স্ক্রিপ্টগুলো দেখাবেন। তারপর চেকিং এর মধ্যে কোনো কনফিউশন বা ক্লারিফিকেশন প্রয়োজন হলে কোয়েশ্চেন এন্ড স্ক্রিপ্ট আমার কাছে নিয়ে আসবেন, আমি ডাবল চেক করে দেব। ইউ ক্যান ডু দ্যাট। সাইড বাই সাইড আমাদের স্পিকিং তো অনলাইনে হচ্ছেই, অনলাইন ছাড়া অফলাইনে এসে স্পিকিংটা প্র্যাকটিস করতে পারেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু। ওকে, এখন নেক্সট কোয়েশ্চেন, ইন দ্য লিসেনিং ম্যাটেরিয়ালস which are uploaded to the classroom, in which book, আচ্ছা, let's just go to classroom, তারপর আমি দেখাই দিচ্ছি। let me just share my screen আপনাদের ড্রাইভে গিয়ে। একটা সেকেন্ড, আমি জাস্ট ড্রাইভটা অন করি। Alright, sharing screen. So basically in your Google Classroom, যদি দেখেন আপনারা, এখানে আমি আপনাদের রিসোর্সের যা প্রয়োজন সব কিন্তু দিয়ে দিয়েছি। In the listening materials folder, এখানে দেখেন আপনাদের এই যে লেকচার শীট যা দিয়েছি না মেন্টরসের, ক্লাসওয়ার্ক হোমওয়ার্ক শীটস দেওয়া আছে, মানে ক্লাসওয়ার্ক এন্ড হোমওয়ার্কের অডিওস দেওয়া আছে। আপনারা মেন্টরস থেকে একটা লিসেনিং বই পেয়েছেন, সেই বুকের অডিওস কিন্তু এখানেই দেওয়া আছে। এন্ড as far as I know, এই লিসেনিং বুকের অ্যান্সার্স গুলো কিন্তু এখানে দেওয়া, যে বইটা আপনারা মেন্টরস থেকে পেয়েছেন, ইটস বেসিক্যালি দ্যাট বুক আর কি, সেটাই। Can we give the mock at any branch? I'm a student of Mochak, but I want to give my mock test at Kolabagan. আচ্ছা, to answer this question, আপনি যখন মোচাক থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, did you get your ID card from মোচাক? মোচাক থেকে কি আপনার আইডি কার্ডটা পেয়েছেন? আচ্ছা, তাহলে তো আপনি মোচাক ব্রাঞ্চের স্টুডেন্ট হয়ে গেছেন। What you can do is আপনি অফিসে রিকোয়েস্ট করেন যদি আপনাকে কলাবাগানে অ্যালাউ করবে কিনা, কিন্তু আপনি অনলাইন স্টুডেন্ট হয়তো অনার করতে পারে। সো টক টু দ্য ব্রাঞ্চ এন্ড বলেন যে আমি আসলে মোচাক থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছি, বাট আমি চাচ্ছিলাম যে কলাবাগানে সব মক টেস্টগুলো দিতে। ইজ ইট পসিবল নাকি? টক টু দ্য ব্রাঞ্চ, মোচাকের কথা বলে দেখেন, তারপর দেখেন কলাবাগান এন্টারটেইন করে নাকি। যদি আপনি আইডি কার্ডটা না পেয়ে থাকেন তাহলে বলতো আপনি কলাবাগান থেকে আইডি কার্ডটা নিয়ে নেন, দ্যাট উড হ্যাভ বিন ইজিয়ার, বিকজ সাধারণত অনলাইন স্টুডেন্টরা যারা বাসা থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, we offered them that let's say flexibility আর কি। আইডি কার্ড পাওয়া মানে হচ্ছে আপনি সেই ব্রাঞ্চের স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রিতে অলরেডি ইনপুট হয়ে গেছেন, তো এত বুঝেন, বাকি সব হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফিসের মতো অবস্থা। সো you can talk to the branch and see if they can help or not. Sadly আমরা যারা টিচার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজে বেশি ইন্টারফিয়ার করতে পারি না আর কি। So there's that. আচ্ছা, you're welcome. এটা ছাড়া আপনাদের তো ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে এখানে লিসেনিং এর। I hope I answered your question, আপু। এটা ছাড়া রাইটিং টাস্ক টুর আমি আরেকটা জিনিস দিয়েছি আপনাদেরকে, রাইটিং রিসোর্সেস গুগল ড্রাইভে পেয়ে যাবেন। গতকাল রাতে আমি সবকিছু আপলোড করেছি। So basically there are four things. The first thing is আমি ক্লাসরুমে যা বোর্ডে শেয়ার করছি সেটারই স্যাম্পল কম্পিলেশন এখানে আছে পিডিএফ ফর্মে। সো ওভারঅল আমি ক্লাসে যেগুলো স্যাম্পলস ডিসকাস করি, কোয়েশ্চেন টাইপ যে ডিসকাস করি, মানে বোর্ডে আপনারা যা দেখেছেন আর কি, অল অফ ইট ইজ রাইট হিয়ার। কিন্তু এখন এই জিনিসটা একটু আপডেট করা হয় না, এই জন্য সেন্স আমি যে বোর্ডে রাফ টাফ যা করে দেখাই, মানে ক্লাস যেভাবে আপনি করেছেন, আপনারা করেছেন সেভাবেই আছে। and in fact ক্লাসে তো সবগুলো এসে ডিসকাস করা পসিবল হয় না। সো দেখেন এক্সট্রা স্যাম্পলস ওপিনিয়ন এসে 4, 5, 6 আমি এভাবে করে দিয়েছি।
এসের প্ল্যানিং, এগ্রি সাইড, ডিসএগ্রি সাইড যেভাবে কয়েকটা করেছি সেটাই। So you have a lot of essays here. Most of them are written by me. So এখান থেকে আপনি একটা আইডিয়া নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারেন আর কি। So far যে আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাশন এসে করলাম ওই যে দুই ধরনের ডিসকাশন এসে সেভাবেই করে এসের স্যাম্পলস গুলো দেওয়া আছে। So you can just look at these if you want to. এটা ছাড়া আমার এসে ছাড়া I would recommend আপনারা অনেকেই কোয়েশ্চেন করেন রাইটিং টাস্ক 2 এর কন্টেন্ট কিভাবে ডেভেলপ করবেন, আপনারা রাইটিং টাস্ক 2 তে ইমপ্রুভ করবেন কিভাবে। So for that এখানে আপনাদের একটা কম্পিলেশন দেওয়া আছে। একটা হচ্ছে টাস্ক 2 এর স্যাম্পলস এর কম্পিলেশন এন্ড সরি একটা হচ্ছে একটা বই দিয়েছি আমি IELTS অ্যাডভান্টেজের ডেভেলপিং রাইটিং স্কিলস। দিস ইজ আ ভেরি গুড বুক কিন্তু। এখন গ্রামারের ক্ষেত্রে আই উড রেকমেন্ড মার্ফির বইগুলো সলভ করেন। গ্রামারের কয়েকটা প্লেলিস্ট দিয়েছি আমি বেসিক রুটিনে, সেগুলো দেখলেই চলবে। এটা ছাড়া আপনাদের যাদের কন্টেন্ট প্রয়োজন টাস্ক 2 এর জন্য এখানে দেখেন এই বইতে কয়েকটা কিন্তু টপিক ওয়াইজ কন্টেন্ট আছে। লিভিং অ্যাব্রড, কনটেক্সট, vocabs, এসে দেওয়া আছে, প্রবলেম সলিউশন এসে, এডুকেশন ট্রেনিং, আইডিয়াস দেওয়া আছে। এটা ছাড়া ক্রাইম, তারপর ওয়ার্ক, সিটিজ, রানিং আ বিজনেস। সো 6টা টপিক কিন্তু দেওয়াই আছে টাস্ক 2 এর। ইফ ইউ ফিনিশ দিস বুক ভালো vocabs কিন্তু আপনারা ডেভেলপ করতে পারবেন। এটা ছাড়া আরেকটা বই আছে অ্যাচিভ রাইটিং সাকসেস, প্রায় 35টা মডেল কোয়েশ্চেন আছে এখানে। এন্ড এখানেও ইফ ইউ ব্রাউজ দিস বুক এখানে দেখবেন যে সুন্দর করে অনেকগুলো টপিক এখানে কভার করা হয়েছে। গ্লোবালাইজেশন, সো এসে নিয়ে কি এসের অর্গানাইজেশনটা দেওয়া আছে। এখন ফরম্যাটের ক্ষেত্রে আমি যে ফরম্যাটটা দেখালাম সেভাবে করে অ্যাপ্লাই করেন, সেভাবে করে প্র্যাকটিস করেন, দ্যাট ইজ গুড এনাফ। বাট এখানে কন্টেন্ট এগুলা বই থেকে পাচ্ছেন কিন্তু, বিকজ এখানে অনেকগুলো টপিক কভার করা হয়েছে, vocabs দেওয়া হয়েছে, অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে। সো আই উড রেকমেন্ড আপনাদের রুটিনে ডে 1 ডে 2 প্র্যাকটিস ছাড়া এই দুইটা বই যদি শেষ করতে পারেন, ভালো করে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারেন, তাহলে কিন্তু কন্টেন্টের জন্য এনাফ টপিক আইডিয়া এসে যাচ্ছে। And lastly, after you're done with those two books, এখানে দেখেন অনেকগুলো এসের টপিকস আছে। সো ডেইলি করে একটা করে টপিক ধরবেন, টপিকের আইডিয়াগুলো গুগল সার্চ করবেন, এসের প্ল্যানিং করে ফেলবেন, এন্ড প্ল্যানিং করলেই কিন্তু ইউ হ্যাভ এনাফ আইডিয়াস টু টক অ্যাবাউট ইট। এন্ড তারপর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আপনি একটা এসে লিখতে পারেন, না লিখলেও জাস্ট এসের প্ল্যানিংটা করে ফেলেন। দ্যাটস অল দেয়ার ইজ টু ইট। সো এটা গেল। এখন কারো কোনো কোয়েশ্চেনস বা কোয়েরিজ? সবকিছু কিন্তু আপনাদের দেওয়া হয়ে গেছে। জাস্ট চেক ইউর ক্লাসরুম, টাস্ক 2 ফোল্ডারে আছে সবকিছু কিন্তু। So there is that. All right, কারো কোনো কোয়েশ্চেনস বা কোয়েরিজ নাই? তাহলে আমি জাস্ট একটা কুইক রিভিশন দেই টাস্ক 2 এর, and then let's move on to our next essay topic. All right, তাহলে opinion essays আমরা চলে যাই। So for your opinion essays আপনারা জানেন যে আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন করার আগে অ্যান্সার পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, ইউর ওয়েলকাম আপু। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি আপনারা তো জানেন অপিনিয়ন এসেতে সবসময় এগ্রি ডিসএগ্রি বলেছে। এন্ড এই জিনিসটার কাজ করেন যে এটা কিন্তু অনলাইনে দেওয়া আছে বাই দ্য ওয়ে স্যাম্পল কম্পিটিশনে। সো এইগুলা কিওয়ার্ড থাকলে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট এসের স্টাইলটা ফলো করতে হবে। যখনই বলছে এগ্রি ডিসএগ্রি, হোয়াট এক্সটেন্ট ইউ এগ্রি ডিসএগ্রি, এটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ আছে, স্টেট ইউর অপিনিয়ন, হু শুড ডু দিস, হু শুড ডু দ্যাট। যখনই এভাবে করে আপনার অপিনিয়নকে যে এক্সপ্রেস করা হয়েছে, রাইট, তখনই কিন্তু আমি একটা সাইড পিক করে সেই সাইড হয়েই আমরা সেটা লিখছি। এন্ড অ্যাজ ইউ নো কেন আমরা টু সাইডেড এসে কখনো লিখছি না। এটা ছাড়া লাস্ট ক্লাসে দেখলাম যখনই এসেতে বলবে ডিসকাস বোথ ভিউজ বা ডিসকাস বোথ ভিউজ এন্ড স্টেট ইউর অপিনিয়ন, এটা হচ্ছে আমাদের ডিসকাশন এসের ফরম্যাট। ইয়েস, কোয়েশ্চেন বলেন। ভাইয়া ওয়ান সাইড লিখলে কি ব্যান্ড কম পাওয়ার সম্ভাবনা আছে? না, definitely not, definitely not. One side লিখলে it's easier for you because দেখা যাচ্ছে যে আপনি একটা সাইড ধরে সেটা লিখছেন। For opinion essays কোনো সমস্যা নাই। এখন সমস্যা হয় যখন স্টুডেন্টরা মাতব্বরি করে দুটো সাইড মিলাতে যায়, বিকজ when you go on mixing sides অনেক স্টুডেন্টের কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যাপাসিটি থাকে না, বা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যাপাসিটি থাকলেও এই এক্সাম সিচুয়েশনে 40 মিনিটস এর মধ্যে ওই মেন্টাল প্রিপারেশনটা থাকে না যে সুন্দর করে আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝাবো। সো ওটার জন্য দেখা যাচ্ছে যে এসের কোয়ালিটিটা খারাপ হয়ে যায়, বিকজ এট দি এন্ড অফ দ্য ডে এক্সামিনার যখন আপনার এসেটা দেখছে, এই টাস্ক রেসপন্স আছে না, এক্সামিনার ওয়ান্টস টু নো ইওর পজিশন, আপনার আইডিয়াটা কি। তো যদি আমি ওয়ান সাইডেড এসে না লিখি আমার পজিশনটা কিন্তু অনেক আনক্লিয়ার হয়ে যায় আর কি, হেন্স আপনার মার্কটা কমে যাবে এখানে। এই জন্য ইফ ইউ রাইট আ ওয়ান সাইডেড এসে ইটস ক্লিয়ার টু এক্সপ্রেস ইওর পজিশন। ইয়েস বলেন। হ্যাঁ, যদি ওয়ান সাইডেড এসে লিখলাম তাহলে
কনক্লুশনে তো মতামত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই, ফার্স্টেই দিয়ে আসতে হবে। বেসিক্যালি আপনার কনক্লুশন মানেটা কি? আপনি যখন ইন্ট্রোডাকশন অপিনিয়নটা দিচ্ছেন, আপনি টপিকটা প্রেজেন্ট করলেন, আপনি বললেন আপনি কি মনে করেন। ইন ইউর বডি প্যারাগ্রাফস একটা এসে দিয়ে দেখে, তাহলে বুঝতে ইজি হবে। ধরেন এই টপিকটা বলতেছে, মেনি পিপল বিলিভ ইন আইডিয়া অফ চিলড্রেন ওয়্যারিং এ ইউনিফর্ম। টিচারদের কি ইউনিফর্ম লাগবে নাকি? শুড টিচার্স কনফার্ম টু আ ড্রেস কোড? টিচারদের কি ড্রেস কোড প্রয়োজন নাকি না? টপিকটা প্যারাফ্রেজ করলাম, ইন্ট্রোডাকশনে বললাম আই এগ্রি উইথ দ্য আইডিয়া এন্ড মাই জাস্টিফিকেশনস উইল বি গিভেন বিলো। সো কেন তাদের ড্রেস কোড লাগবে, কেন তাদের এই ড্রেস কোডটা জরুরি, আমি জাস্ট বললাম আমি এগ্রি করেছি। সো কেন এগ্রি করেছেন, তিনটা প্যারাগ্রাফে ডিফাইন করলাম, ডিসক্রাইব করলাম। তো ডিসক্রাইব করার পর কনক্লুশনের লজিকটা হচ্ছে শেষ মেশে আফটার ইউর ডান উইথ দ্য ইন্ট্রোডাকশন, আফটার ইউর ডান উইথ দ্য ডিসক্রিপশন, লাস্টের দিকে আপনার ফাইনাল থটটা, এর ফলে আমার ওয়ার্ডিক্টটা কি, আমার লাস্ট অপিনিয়নটা কি, সেটাই হচ্ছে কনক্লুশন। সো রিমেম্বার কনক্লুশনটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কনক্লুশনটা ইউজুয়ালি শর্ট হয়। মানে যা বলছি আমি এখানে, যে আমি এগ্রিটা বললাম, পুরো এসেতে আমি এগ্রিমেন্ট কেন হয়েছে আমি বুঝালাম। সো লাস্ট পয়েন্টে আমি রিআইটারেট করলাম এগুলা রিজনের জন্য আমি এগ্রি করেছি, সেটাই হচ্ছে আমার কনক্লুশন। সো ডেফিনেটলি আপনি যে পয়েন্ট দিয়ে শুরু করেছেন সেই পয়েন্ট দিয়ে আপনাকে শেষ করতে হবে, এন্ড সেভাবে করে আপনি একটা কনক্লুশনে শেষ করতে পারেন আর কি। এন্ড রিমেম্বার দেখেন, এটা কিন্তু একটা বায়ান নাইনের এসে, এটা কিন্তু আমার এসে লেখা না। ইন্ট্রোডাকশন একটু মডিফাই করেছি একটু ইজি করার জন্য, বাট বাকিটা কিন্তু এর বডি প্যারাগ্রাফি। সো রিমেম্বার, এক সাইডে থাকলেই হচ্ছে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সুইচ সাইডস, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেস অ্যারাউন্ড উইথ দ্য সাইডস, জাস্ট কনক্লুশনে যে রিজনে এগ্রি করেছেন সেই পয়েন্টটাই বলে দিয়ে, দ্যাটস অল देयर इज টু ইট। কিন্তু আচ্ছা ভাইয়া, ইয়েস, আরেকটা জিনিস, আমাদের যে হার্ড কপির বইটা দেওয়া হয়েছে সেটার রাইটিং যে বুক। এসে গুলা, ওগুলা ব্যান্ড কতর জন্য? আচ্ছা, সো দ্যাটস আ ভেরি হার্ড কোয়েশ্চেন টু অ্যানসার। কারণ হচ্ছে কি, যে কয়েকটা এসে আমরা লিখেছি, কয়টা আমারই লেখা, যেগুলো লেটস সে আমরা লিখেছি বা ভাউচ করতে পারি, সেগুলো 7.5 এর উপরে। বাকি এসে গুলো অনেক পুরান, কয়েকটা ইন্টারনেট থেকে কপি পেস্ট করা। সো ডিফারেন্ট এসেজ হ্যাভ ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশনস। এই জন্য আমি কিন্তু বলি আপনাদেরকে, যে রাইটিং বই থেকে যখন এসে গুলো দেখবেন, লুক এট দ্য টপিক, লুক এট দ্য আইডিয়াস, বা যে স্ট্রাকচার আমি ক্লাসে দেখাচ্ছি না, এটা কিন্তু আমি গ্যারান্টি করে বলতে পারি যে 7.5 থেকে 8 পাওয়ার জন্য এই স্ট্রাকচারটা ফলো করলেই ইনাফ, এত গ্যাঞ্জাম করতে হবে না। সো জাস্ট ফলো দ্য স্ট্রাকচার আই হ্যাভ গিভেন ইউ, ফলো দ্য স্ট্রাকচার আই হ্যাভ শোন ইউ, তাহলেই হবে। বই থেকে আইডিয়াস গুলো দিবেন, বাট কখনো এসে মুখস্থ করবেন না। যেরকম যদি রাইটিং বইটা দেখেন, নিউক্লিয়ার এনার্জি থেকে নিয়ে, টেকনোলজি থেকে নিয়ে, অ্যানিমাল টেস্টিং এর দুনিয়ার টপিক কিন্তু দিয়েছে। সেগুলো টপিক কিন্তু আমার অনলাইন স্যাম্পল কম্পিটিশন গুলোতেও পাবেন। এটা ছাড়া লেটস সে আমি যে বইগুলা দিয়েছি বা পিডিএফ গুলা দিয়েছি সেখানেও পাবেন আপনারা। সো যেকোনো জায়গা থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন। এখন রাইটিং বই থেকে প্র্যাকটিস করলে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্স বা হেল্পটা একটু কম, বাট এই দুটো বই থেকে প্র্যাকটিস করলে দেখবেন যে স্পেশালি এই বইটা, এখানে কিন্তু মোক্যাপস টোক্যাপ সবকিছু দিয়ে দিয়েছে। সো এই বইটা যদি শেষ করতে পারেন, দ্যাটস অল ইউ নিড। তারপর এক্সট্রা প্র্যাকটিস থেকে বুক নাম্বার 4 বা মেন্টরস এর রাইটিং বুক ইউজ করতে পারেন আর কি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, জাস্ট ফর দ্য কন্টেন্ট আর কি। অলরাইট, হোপ আই অ্যানসার্ড দ্যাট কোয়েশ্চেন। তো জি সবসময় ভাইয়া, খেয়াল করবেন, ধন্যবাদ। অপিনিয়ন এসে করলে আমি সবসময় আই ট্রাই টু স্টিক টু ওয়ান সাইড, কখনো সাইড গুলা মিলাই না। সাইড মিলানো যায়, বাট খামাক একটা 250 ওয়ার্ড এসের জন্য ইটস নট ওয়ার্থ ইট, যেটা আমি বলি। নেক্সট হচ্ছে আপনার ডিসকাশন এসে, ডিসকাস বোথ ইন স্টেট ইউর অপিনিয়ন, যেটা তো লাস্ট ক্লাসে করলেন। ডিসকাশন এসে মানে হচ্ছে একটা পিওর 50-50 ডিসকাশন। এই ভার্সনটা এখন আর আসে না, সাধারণত এটার সাথে অপিনিয়নই চায়। তো দুটো ভিউ পয়েন্ট ডিসকাস করার পর ইউ ক্যান হ্যাভ ওয়ান বডি প্যারাগ্রাফ ডিসক্রাইবিং এন্ড টকিং অ্যাবাউট ইউর অপিনিয়ন, কিন্তু সেটা করতে পারেন, যেটা লাস্ট ক্লাসে দেখালাম এন্ড বললাম তো, অপিনিয়ন যেভাবে আপনি ডিসক্রাইব করেন সমস্যা নাই। সো আজকের টপিকটা হচ্ছে আমাদের মাল্টি পার্ট এন্ড মাল্টি পার্ট প্লাস অপিনিয়ন। সো দেখা যাচ্ছে মাল্টি পার্ট এসেস আর দ্য বেস্ট, আই মিন দে আর দ্য ইজিয়েস্ট, বিকজ এখানে আপনার 6টা কম্বিনেশনের মধ্যে যে কোনো 2টা কম্বিনেশন আসবে। সমস্যা সমাধান, প্রবলেম সলিউশন, কজ এন্ড এফেক্ট, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, 6টা ভ্যারিয়েশন। সো এখন যদি কারো অপিনিয়ন বা ডিসকাশনে কোয়েশ্চেন্স না থাকে, লেটস মুভ অন টু আওয়ার মাল্টি পার্ট এসেস। সো এখন ধরেন, লেটস রিড দ্য টপিক। এখানে বলতেছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হ্যাজ চেঞ্জড দি আর্থ ক্লাইমেট। গ্লোবাল ওয়ার্মিং পৃথিবীর ক্লাইমেটটা চেঞ্জ করে ফেলেছে, causing the polar ice caps to melt. এর ফলে, due to this, the world's sea levels are rising at alarming rates. এখানে পড়াটা দুবার আসছে। সো বলতেছে যে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য পৃথিবীর সমুদ্রের লেভেলগুলো খুব ভয়ঙ্কর রেটে, খুব ভয়ঙ্কর পেসে বেড়ে যাচ্ছে আর কি। এখন দেখেন কোয়েশ্চেনটা বলেছে, what are the problems caused by the rising water levels, and then এখানে সলিউশন যাচ্ছে। সো এখানে জিনিসটা দেখেন, আমার টপিকের ভাগ কিন্তু দুইটা।
Normally so far যা কোয়েশ্চেন করেছি agree disagree give your opinion discuss both give your opinion essentially আমার কোয়েশ্চেন কিন্তু একটা পার্টে এসেছে তো সেভাবে করে আমরা ফরম্যাটটা ফলো করেছি in a multi-part essay the only reason we call them multi-part is because we have multiple topics আর কি এখন আপনি যদি কোনো আইএলটিএস টিচারের কাছে যান এখন অনেকেই কিন্তু এই জিনিসটা বলে যে আইএলটিএস এ অনেকগুলো এসে আছে এগ্রি ডিসএগ্রি এসে আলাদা ওপিনিয়ন এসে আলাদা ডিসকাশন আলাদা প্রবলেম সলিউশন আলাদা কজ এফেক্ট আলাদা অ্যাডভান্টেজ আলাদা মানে বলবে আপনারা 6-7 ধরনের এসে আছে বাট অ্যাকর্ডিং টু অফিসিয়াল ব্রিটিশ কাউন্সিল এন্ড আইডিপি ডাইরেক্টিভস আপনাদের 4 টাইপস অফ এসে আছে বললাম না যে অপিনিয়ন এসেতে যতগুলো কিওয়ার্ড ফ্যামিলিতে পড়ে সবগুলো অপিনিয়ন ডিসকাস শব্দ বললেই ডিসকাশন এসেস এন্ড দেন ইউ আর লেফট উইথ টু টপিকস আর কি মাল্টিপার্ট এসে এন্ড মাল্টিপার্টের হাইব্রিড ভার্সন the only reason আমরা এটাকে মাল্টিপার্ট বলি is because আপনার কোয়েশ্চেন দুইটা পার্টে ডিভাইড করা আছে মানে এসেনশিয়ালি কোয়েশ্চেনের অবজেক্টিভ দুইটা সো যখনই আপনি মাল্টিপার্ট এসে করবেন খেয়াল করবেন যে খেয়াল করবেন যে তিনটা সরি 6টা ভ্যারিয়েশন আসতে পারে প্রবলেমস সলিউশন এর সাথে আপনার কজেস এফেক্টস এর সাথে আপনার অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ সো ভ্যারিয়েশন দেখেছেন প্রবলেম সলিউশন কারণ ফল অ্যাডভান্টেজ কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি আপনার এখানে 6টা ভ্যারিয়েশন আছে এই 6টা ভ্যারিয়েশনের মধ্যে যে কোনো লেটস সে দুইটা ভ্যারিয়েশন বা তিনটা ভ্যারিয়েশনে আসতে পারে যেরকম আমার টপিকে চেয়েছে প্রবলেম কি সলিউশন কি এসেনশিয়ালি এট ইটস বেয়ার মিনিমাম এটা খুবই সিম্পল ইন্ট্রোডাকশন দিব প্রবলেমের জন্য একটা প্যারাগ্রাফ সলিউশনের জন্য একটা প্যারাগ্রাফ যদি বলতে এটার কারণ কি এটার ফল কি কজের জন্য একটা প্যারাগ্রাফ এফেক্টের জন্য একটা প্যারাগ্রাফ অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ চলে অ্যাডভান্টেজের প্যারাগ্রাফ ডিসঅ্যাডভান্টেজের প্যারাগ্রাফ দ্যাট ইজ ইট সো মাল্টিপার্ট এসে করার সময় মনে রাখবেন যখনই আপনার কোয়েশ্চেনের ভাগাভাগি করেছে just dedicate one paragraph to each part প্রত্যেকটা পার্টে একটা করে প্যারাগ্রাফ জাস্ট ডেডিকেট করবেন that's all there is to it কিন্তু problem কি solution কি one para for problem one para for solution and that's all there is to it এভাবে করলেই হবে কিন্তু সো এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনারা তো জানেন যখনই এটা আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম whenever your question has two sentences যখনই আপনার কোয়েশ্চেন দুইটা সেন্টেন্স দিয়ে শুরু হয় কোয়েশ্চেনের ফার্স্ট পার্টটাকে আমরা বলি ব্যাকগ্রাউন্ড সো এটা নিয়ে কিন্তু আমরা এসে ডিসকাস করছি না কোয়েশ্চেনের সেকেন্ড পার্টটাকে বলি পয়েন্ট অফ আর্গুমেন্ট যেটা হচ্ছে আপনার তর্ক করার মেইন লাইনটা মেইন গ্রাউন্ডটা সেই পয়েন্ট অফ আর্গুমেন্ট ধরেই কিন্তু আমরা সেটাকে লিখছি সেখানে যে বললো সমস্যাটা কি ধরেন জাস্ট বলতো হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস মানে কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সমস্যা না এটারই সমস্যা but sometimes just to make your life easier examiner already specify করে দেয় কিসের সমস্যা সেখানে বলেছে what are the problems caused by the rising water level এর সমস্যাগুলো কি and সমাধান দেন solutions দেন give your solutions দেখেন in this case আমি লিখছি টপিকটাকে প্যারাফ্রেজ করলাম the earth's natural environment has gone through drastic changes due to the effects of global warming so পৃথিবীর এনভায়রনমেন্টের অনেক চেঞ্জ হয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর এফেক্টস এর জন্য comma and this has caused the polar ice caps to melt the polar ice cap মানে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর আইস ক্যাপ গুলোকে গলায় দিয়েছে এর ফলে কি হচ্ছে সি লেভেল গুলো র্যাপিডলি বেড়ে যাচ্ছে আমি জাস্ট কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেজ করলাম এরপরে the only simple thing you have to do is state your purpose এসেটা কেন লিখছি রিমেম্বার অপিনিয়ন এসে লেখার সময় আমি বলতাম না মন্তব্য দিতে হবে আই এগ্রি বা ডিসএগ্রি দিতে হচ্ছে ডিসকাশন এসে লেখার সময় কিন্তু আমি এত ঝামেলা করি নাই আমি জাস্ট আমার পারপাসটা দিয়ে এসেটাকে শেষ করে ফেলেছি ইন দিস কেস আই জাস্ট হ্যাভ টু ডু দ্য সেম থিং এসের পারপাসটা কি This essay will discuss these problems in detail and provide viable solution. Viable মানে কি practical কয়েকটা solution দিচ্ছে that's it এসের সমস্যা কি এসের কোশ্চেনটা কি প্রবলেম ডিসকাস করতে বলেছে সলিউশন দিতে বলেছে আমিও বললাম প্রবলেম ডিসকাস করছি সলিউশন দিচ্ছি and that's it যেভাবে করে সেটা লিখছি আমরা এখন আমি স্ট্রাকচারটা একটু দেখাই দিই সাধারণত যখন এই প্রবলেম সলিউশন এসে করছি ইন্ট্রোডাকশন একটা প্রবলেম সলিউশন কনক্লুশন ইজ গুড এনাফ বাট আপনারা তো জানেনই যে সাধারণত এই টাইপের এসে করতে গেলে ওয়ার্ড লিমিট নিয়ে একটু ঝামেলা হয় যে হয়তো 4টা প্যারাগ্রাফের ওয়ার্ড লিমিট আমি মেইনটেইন করতে পারবো না তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে আপনি মোর দ্যান ওয়ান প্যারাগ্রাফ রাখতে পারেন ফর দ্য প্রবলেমস সো দ্যাটস আমি দুইটা প্রবলেম ডিসকাস করলাম দুইটা প্যারাগ্রাফে সলিউশন একটা প্যারাগ্রাফে দিয়ে দিলাম কনক্লুশন দিয়ে শেষ করে ফেললাম সো ফর এক্সাম্পল আমি যখন ফরম্যাট ডিসকাস করছি প্যারাগ্রাফ 1 এ কোশ্চেনটা প্যারাফ্রেজ করলাম এখানে কিন্তু কোনো অপিনিয়ন চাচ্ছে না কোনো এগ্রিমেন্ট নাই জাস্ট পারপাসটাই দরকার
এখন চিন্তা করলাম আমরা তো আপনারা তো জানেন এসে লেখার আগে এসে প্ল্যানিং করি। সমস্যাটা কি? পানির লেভেল বেড়ে যাচ্ছে। তো সমস্যাটা কি হতে পারে এটার? আমি চিন্তা করলাম একটা সমস্যা হচ্ছে যে অনেক ইকোনমিক প্রবলেম হতে পারে। ইকোনমিক প্রবলেম কিভাবে হচ্ছে? বলতে পারি অনেক ল্যান্ড, রিসোর্সেস, ইন্ডাস্ট্রি যা আছে সব আন্ডার ওয়াটার চলে যাচ্ছে। আন্ডার ওয়াটার যাওয়াতে এই মানুষরা এখানে থাকে তারাও কিন্তু এই জায়গা থেকে ডিসলোকেটেড হয়ে যাচ্ছে। এই জায়গা থেকে আর থাকতে পারছেন না। তাদেরকে অন্য জায়গায় মুভ করতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে এই মানুষের কোনো জব টব আর নাই বিকজ যেখানে তারা চাকরি বাকরি করতো সেই জায়গাটা ডুবে যাচ্ছে। সো তাদেরকে গভর্নমেন্টের উপর রিলাই করতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে একটা দেশের অনেক রিসোর্স হারা যাচ্ছে বিকজ যেগুলো পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে এন্ড তাদের মানুষের কোনো জব টব নাই, গভর্নমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স থাকতে হচ্ছে। সেটা তাদের ইকোনমি অনেক ড্যামেজ করছে আর কি। দ্যাটস ওয়ান প্রবলেম। আরেকটা প্রবলেম বলতে পারি অনেক এনভায়রনমেন্টাল সমস্যা হতে পারে। সো বলতে পারি এই জায়গাটার লোকাল প্ল্যান্টস এন্ড অ্যানিমালস, প্ল্যান্টস গুলো ডুবে যাচ্ছে, অ্যানিমালস গুলা অন্য জায়গায় মুভ অফ করছে, লোকাল ফুড চেইনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এন্ড এটা অনেক এনভায়রনমেন্টাল সমস্যা ক্রিয়েট করছে। চিন্তা করলাম সলিউশনস কি দেওয়া যায়। এন্ড রিমেম্বার আমরা কিন্তু একজন মানুষ, সলিউশন কিন্তু এত বিশাল ইস্যুর সলিউশন কিন্তু আমরা দিতে পারছি না। সো কিছু হলে সলিউশনের ক্ষেত্রে এই টাইপের ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে পিন দিস অন দ্য গভর্নমেন্ট, বলবেন সরকারের দায়িত্ব। এখন সরকার কিভাবে সলভ করবে সমস্যাটা সেটাই সাজেশন দিবেন আপনি। তো বলতে পারেন যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর এফেক্টটাকে প্রিভেন্ট করতে পারেন। দ্যাটস ওয়ান ওয়ে। কিভাবে যারা রিডিউস পলিউশন বলতে পারি প্ল্যান্ট ট্রিজ এটসেট্রা, কার্বন এমিশনটা কমানো এটসেট্রা। দেখেছেন? সো চিন্তা করলাম প্রবলেমের জন্য দুটা প্যারাগ্রাফ দিলাম, সলিউশন এগুলোর একটাই, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এফেক্টে প্রিভেন্ট করব। এভাবে প্ল্যানিংটা করলাম আমি, 5 মিনিট দিয়ে প্ল্যানিং করবেন। প্ল্যানিংটা করে এসেটা লেখার জন্য আমি রেডি। নাও দ্য থিং ইজ আমি বললাম ইন্ট্রোডাকশন লেখার সময় খেয়াল করেন কোয়েশ্চেন প্যারাফ্রেজ করলাম ভালো কথা, পারপাস দিচ্ছি ভালো কথা, বাট সাধারণত মাঝে মাঝে এই টাইপের এসে প্যারাফ্রেজ করতে গেলে সুন্দর করে প্যারাফ্রেজ করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো এই জন্যই আমি চেষ্টা করি মাঝে মাঝে একটা আউটলাইন দিতে। আউটলাইন মানে কি? আপনার বডি প্যারাগ্রাফের মেইন আইডিয়াস গুলো। ফর এক্সাম্পল এই বডি প্যারাগ্রাফের একটা বডি প্যারাগ্রাফে আমি প্রবলেম লিখবো, এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম, আর একটা প্যারাগ্রাফে আমি ইকোনমিক প্রবলেম নিয়ে লিখছি। সো উই ক্যান রাইট 2 paragraphs রিগার্ডিং দ্য প্রবলেমস আর কি। দেখেন my essay will essentially look like this. The Earth's natural environment has gone through drastic changes due to the effects of global warming, comma, and this has caused the polar ice caps to melt. The ice cap গুলোকে গলায় দিয়েছে, এর জন্য সমুদ্রের লেভেল র্যাপিডলি বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে আউটলাইনটা কি? This will create many economic and environmental problems. কেন? বিকজ অনেকগুলো ল্যান্ড এরিয়া হারায় যাবে। দেখেছেন এটা কিন্তু আমার বডি প্যারাগ্রাফের আইডিয়া। ইকোনমিক প্রবলেম, এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম নিয়ে কিন্তু আমি প্যারাগ্রাফ লিখছি। সো সেটার আমি একটা ঝলক দিচ্ছি এক্সামিনার কি ইন্ট্রোডাকশনে। সেই জিনিসটা অপশনাল, সেটা আমার প্যারাগ্রাফ কোয়ালিটি ভালো করার জন্য লিখেছি। এরপরে বললাম this essay will discuss these problems in detail and provide viable solutions. So এসেটা এই সমস্যাগুলো ডিটেইলসে ডিসকাস করবে and viable বা practical solution provide করছে আর কি। So there is that. So questions করো। আচ্ছা, সো কার কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে এখন দেখেন প্রবলেম এন্ড সলিউশনস ডিসকাস করছি। সো প্রবলেম নিয়ে যখন ডিসকাস করছি আপনি শুরু করতে পারেন প্যারাগ্রাফটা এভাবেই, দ্য মেইন প্রবলেম ইজ দিস, সিম্পল একটা টপিক সেন্টেন্স দিচ্ছি। সো আমি টপিক সেন্টেন্সের সাথে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ক্রিয়েট করলাম। ফার্স্টলি, the rising water levels will submerge many low-lying areas around the world. তো পানির লেভেল যে বেড়ে যাচ্ছে এটা অনেক লো লাইং এরিয়াকে ডুবাই দিবে। এখন দেখেন আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ক্রিয়েট করছি কিভাবে করলাম। Rising water levels will submerge many low-lying areas around the world. So this will destroy local industry. এখন দেখেন rising water level দিয়ে শুরু করেছি, এই জিনিসটার সাবস্টিটিউট দিস, মানে এই জিনিসটাই, এই পুরো জিনিসটাই
the submerging of the low-lying areas will destroy local industry. So you know this হয়ে গেলে আমরা which will করতে পারি, and which will করতে পারলে অ্যাক্টিভ ফর্মে আপনারা জানেন যে আমরা gerund ফর্মে সেন্টেন্সটা লিখতে পারি। এই জন্যই বললাম destroying local industry and agricultural land along with people's homes। এর ফলে কি হচ্ছে? So what, by, when, how, outcome, this may create, এখন সব জায়গায় হয়তো হবে না, বাট কয়েক জায়গায় ফুড শর্টেজ হবে and unemployment problem হতে পারে। Extra idea, moreover, furthermore, the topic change. The people who live in these areas will need to relocate themselves to the upper areas. যে মানুষ এখানে থাকে তাদেরকে কিন্তু আপার এরিয়াসে বা হায়ার এরিয়াসে নতুন করে মুভ করতে হচ্ছে, বিকজ তাদের ল্যান্ড তো ডুবে যাচ্ছে, and they will have no pressure but to seek help from the government, and এই জিনিসটাই this will put more pressure on the economy, which will put more pressure on the economy, এটা ইকোনমির উপর অনেক প্রেসার ফেলবে আর কি। দেখেছেন কিভাবে ইকোনমিক ড্যামেজ হবে? So চলে বলতে পারেন on the local economy। এর সাথে second point, the loss of some land areas will mean that the local biodiversity will be affected। কিভাবে biodiversity affected? Diversity মানে কি by the way? Diversity মানে হচ্ছে যে এক জায়গায় কত ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস থাকে। let's say environment দেখবেন অনেক ধরনের animals, অনেক ধরনের plants আছে, তো সেটাই হচ্ছে ডাইভার্সিটিটা। সো এই জায়গাটার ডাইভার্সিটিটা এফেক্ট হয়ে যাচ্ছে কিভাবে? loss of existing plants and animals will break the local food chain, এর জন্য পরে environmental problems গুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে আর কি। and this paragraph is too short, so আমাদের ডেভেলপ করতে হবে, so I have to develop করি। what, by, when, how চিন্তা করি। the loss of land areas এর মানে local biodiversity affected হয়ে যাচ্ছে, কিভাবে সেটা বোঝাই। as the water levels will submerge, many plants submerge plants, submerge মানে পানির নিচে ডুবাই দেওয়া, সো বলতে পারি submerge local land areas। so local land areas যে ডুবাই দিচ্ছে, many animals die, বলতে পারেন some animals die out, the others move away। the loss of plants and animals in these areas এর ফলে, therefore, the loss of existing plants and animals in these areas will break the local food chain, further making environmental problems worse। exacerbate মানে সিচুয়েশনটা খারাপ করে দেওয়া, সো এর ফলে environmental problems গুলো একদম খারাপ হয়ে যাবে। সো খেয়াল করেছেন আমাদের স্ট্রাকচারটা, introduction, question paraphrase করলাম, একটা আউটলাইন দিলাম, এসে পারপাস দিলাম, 2 নম্বর প্যারাগ্রাফের প্রবলেম, আর বেসিক্যালি প্রবলেমের আইডিয়া আরেকটা বাড়ালাম, সো দুইটা আলাদা প্রবলেম মেনশন করলাম ফার্স্টলি সেকেন্ডলি দিয়ে। এখন আমি সলিউশন দিয়ে বলছি the primary solution to these problems would be to mitigate the negative effects of global warming। সো এটা সলিউশনের প্যারাগ্রাফ লিখছি, কিভাবে সলভ করছি প্রবলেমটা এটাই বললাম। like I said, কিছু হলেই blame the government। The governments of the world need to work together with scientists to control the situation। কিভাবে করবে তারা? They can do this by planting more trees to reduce the level of global warming and by creating eco-friendly policies, যেটা ফোকাস করবে পলিউটারদেরকে ট্যাক্স করার জন্য। নতুন আইডিয়া এর সাথে আমরা অ্যাওয়ারনেস রেজ করতে পারি and make sure everyone leads an environmental friendly lifestyle। সবাই যাতে আমরা জাস্ট go green কথা বলা আছে না, we can just go green আর কি, environmental friendly lifestyle lead করতে পারি। সো খেয়াল করেছেন in your multi-part essay এক্সামিনার যে দুইটা পার্ট দিয়েছে, problem and solution, the whole focus of my essay is to focus on the problems। problem নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ, সলিউশন নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ, that's all there is to it। এখন দেখা যাচ্ছে হয়তো আমার ওয়ার্ড লিমিট ম্যাচ করতো না, এই জন্য আমি সেকেন্ড প্রবলেম দিলাম এটা দিয়ে। সো ইন্ট্রোডাকশন, দুইটা প্রবলেম, একটা প্যারাগ্রাফে সলিউশন গুলো কম্বাইন করে নিলাম, and simple একটা conclusion। so when you write the conclusion, the idea is very simple, just বলবেন যে প্রবলেমটা কি, the rising water levels will create huge economic and environmental damage, তাই সলিউশন গুলো অ্যাপ্লাই করা উচিত, the solution should be applied immediately, and that is it। এটা করলে আপনার সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। So কারো কোনো questions বা queries?
So if you don't have any questions or queries, just read this one more time. দেখেন কারো কোনো questions আছে নাকি? And খেয়াল করেন যখনই এক্সামিনের একটা পার্ট দিয়েছে সেই পার্ট অনুযায়ী কিন্তু আমি টপিকগুলোকে বা প্যারাগ্রাফগুলোকে ডিভাইড করতেছি। সেটা করলেই হবে কিন্তু। সো ঠিক আছে? অলরাইট, আই গেস কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই। সো আমি আরেকটা স্যাম্পল দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। অলরাইট গাইস, সো আই গেস কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই। আই হোপ প্রবলেম সলিউশনের স্ট্র্যাটেজিটা বুঝতে পেরেছেন। নেক্সট ভ্যারিয়েশন দেখি আমরা কজ এফেক্ট নিয়ে। মাঝে মাঝে খুবই একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন থাকতে পারে লাইক দিস: পিপল নাওয়াডেজ স্লিপ লেস দেন দে ইউজড টু ইন দ্য পাস্ট। আজকালের মানুষ বেশি ঘুমায় না, যত না পাস্টে তারা বেশি করে ঘুমাতো। সো আমাদের ঘুম কেন হচ্ছে, ঘুম কম কেন হচ্ছে? What do you think is the reason behind this? Cause চাইছে। What are the effects? এখন দেখেন এফেক্ট চেয়েছে on individuals and people around them. মানুষের যে ঘুম কম হচ্ছে সেটার কারণটা কি and এটার এফেক্টটা কি? এফেক্টটা মানুষের উপর and surrounding people এর উপর কি? So this is a cause effect essay. Again খেয়াল করেন কয়টা পার্ট, we have two parts, hence এটাকে আমরা বলি মাল্টি পার্ট essay. Since এখানে দুইটা পার্ট আছে, one paragraph for cause, one paragraph for effect. That's all I need. But আপনারা জানেন word limit বাড়ানোর জন্য আমরা দুইটা প্যারাগ্রাফ রাখি। So let's say আমি দুইটা প্যারাগ্রাফ রাখলাম for two separate causes. As usual 4 নম্বর প্যারাগ্রাফে আমি এফেক্টে ডিসকাস করে কনক্লুশন দিয়ে শেষ করে ফেললাম। কনক্লুশনে মেইন কজ মেইন এফেক্ট হাইলাইট করে একটা রেকমেন্ডেশন দিতে পারেন, যেভাবে প্রবলেম সলিউশনে মেইন প্রবলেম মেইন সলিউশন দিলাম। এখানে কিন্তু মন্তব্যের কোনো কারণ নিড নাই। খুবই একটা সিম্পল এসে, আমি লিখি নাই বাই দ্য ওয়ে। সো দেখেন ইন দ্য পাস্ট পিপল ইউজ টু গেট মোর স্লিপ দেন দে ডু নাও। কোয়েশ্চেন প্যারাফ্রেজ করলো, this essay will look at the causes and then assess the effects for people who are not getting enough sleep as those around them. So essay purpose টা লিখলো, কোনো আউটলাইন দেয় নাই। চাইলে আউটলাইন দিতে পারতাম, বাট again this is not my essay, just একটা ভ্যারিয়েশন দেখাচ্ছি। আউটলাইন দেওয়া উচিত বিকজ ইন্ট্রোডাকশনটা আসলে অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মেইন কজটা কি, দুইটা প্যারাগ্রাফে দিচ্ছে, দুইটা কজ, দেন আরেকটা প্যারাগ্রাফে এসে দিচ্ছে, মানে আউটলাইন কি? আউটলাইনটা হচ্ছে আপনি এসে লেখার আগে চিন্তা করেন, প্ল্যানিং করলেন। ধরেন এখানে যে প্রবলেমসটা, আমি চিন্তা করলাম প্রবলেমটা কি, চিন্তা করলাম ইকোনমিক প্রবলেম, এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম, আমি দুইটা প্রবলেম পেলাম। সো আমার এসেতে দুইটা প্যারাগ্রাফ লিখলাম রিগার্ডিং দ্য প্রবলেমস, রাইট? সেই দুইটা প্যারাগ্রাফের মেইন আইডিয়া যে আমি ইন্ট্রোডাকশনে রাখছি, জাস্ট টু গিভ দ্য এক্সামিনার এন আইডিয়া যে সমস্যাটা কি বা এসের মেইন টপিকটা কি, এসের মেইন ডিসকাশনটা কি, সেটাই হচ্ছে আপনার আউটলাইন। সেই আউটলাইনটা আমি সাধারণত এগ্রি ডিসএগ্রি এসেতে দেই না, বিকজ অনেক বড় করে দেয় ইন্ট্রোডাকশনটা। বাট সিন্স মাল্টিপার্ট এসের ইন্ট্রোডাকশনটা কম্পারেটিভলি একটু স্মলার, বিকজ প্যারাফ্রেজিং করার পরও দেখা যাচ্ছে যে বেশি বড় হয় না, চাইলে আপনার মেইন বডি প্যারাগ্রাফের একটা বা দুইটা আইডিয়া ইন্ট্রোডাকশন ইনক্লুড করতে পারেন। সেটাই হচ্ছে আমার আউটলাইন। ফর এক্সাম্পল এখানে যদি আউটলাইনটা দিতামই, মেইন আইডিয়া কি, একটা কারণ হচ্ছে যে মডার্ন টেকনোলজি, আর একটা কারণ হচ্ছে মানুষজনকে সকাল সকাল উঠতে হয়। সো বলতে পারি মেইন রিজন বললো, আমি বললাম মেইন reasons for this is the fact that most people are distracted by modern technology and so ব্যাকগ্রাউন্ড না শোনা যাচ্ছে।
এভাবে করে লিখতে পারতেন আউটলাইন, অপশনাল কিন্তু। তো বললাম the main reasons for this is the fact that most people are distracted by modern technology and they are busy but are busy because of pressures of modern life, pressures of life এটাও বলেন। This essay will look at the causes of this, or causes of this না বললে এখন since দুইটা cause দিয়েছি, this essay will look at বলতে পারেন this essay will look at causes and then assess the effects for people দেখেন দুইজনের or not getting enough sleep as well as those around them. So এই জিনিসটা আমার বডি প্যারাগ্রাফের যে একটা ঝলক দিলাম, এই দুইটা বডি প্যারাগ্রাফ আইডিয়াগুলো এক্সপ্লেইন করতেছি, সেটাই আমার আউটলাইন। So one of the main causes is a lack of sleep is modern technology. কিভাবে আইডিয়াগুলো দিলাম, আইডিয়া এলাবোরেট করলাম, another প্যারাগ্রাফ আইডিয়া দিলাম, আইডিয়া এলাবোরেট করলাম, যেভাবে সলিউশন দিলাম সেভাবে এফেক্ট, দুইটা এফেক্ট বিকজ ইন্ডিভিজুয়ালস এর উপর আর পিপলের উপর। তো দুইটা আইডিয়া দেওয়ার পর কনক্লুশন সিম্পল 283 ওয়ার্ডস, টেকনিক্যালি এই লাইনটা অ্যাড করার জন্য 300 ওয়ার্ডস হয়ে গেছে, বাট দ্যাটস নট অ্যান ইস্যু। সেখান থেকে you can read this essay, দেখেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি, give me a few minutes and আমার ল্যাপটপের চার্জারটা নিয়ে আসি একটু দিয়ে। So in the meantime, read through this please. All right, guys. So, কারো কোনো questions regarding this essay? I guess not. That's awesome. ভাইয়া Hmm?
এখানে তো তাহলে দুইটা টপিক হয়ে গেল, মেজর সেন্টেন্সে দুইটা বিষয় আনা হয়ে গেল। এই টেকনিকটা দেখেন, যখনই লেটস সে মনে করেন আপনি এতগুলা প্যারাগ্রাফ বাড়াতে যাচ্ছেন না, বিকজ মাত্র একটা 250 ওয়ার্ড এসে লিখছেন। সো রিমেম্বার, আমি যখন এই টেকনিকটা শিখিয়েছি, এমন ভাবে টপিক সেন্টেন্স আপনি টপিক সেন্টেন্সটা গুছাবেন সো দ্যাট আপনি দুইটা আইডিয়া ইনক্লুড করতে পারছেন। তো খেয়াল করেন আমার এফেক্ট কি বলেছে, মানুষের উপর এফেক্টটা কি, এন্ড ইন্ডিভিজুয়ালস মানে কি। লেটস সে আমার ঘুম কম হচ্ছে, এই এফেক্টটা আমার উপর কি হতে পারে, এটার সাথে আমার চারপাশে যারা আছে তাদের কাছে কি হতে পারে। সো টেকনিক্যালি আমার এফেক্টটা চাচ্ছে দুইটার উপর। সো ইন্ডিভিজুয়ালস এর উপর এফেক্ট চাচ্ছে এন্ড পিপল অ্যারাউন্ড देम, দুইজন মানুষের উপর এফেক্টটা চাচ্ছে, রাইট? এখন আমি একটা কাজ করতে পারি, একটা প্যারাগ্রাফ লিখলাম, the effect on individuals is this, the effect on people around them is this, দুইটা প্যারাগ্রাফ করতে পারতাম। বাট একটা 250 ওয়ার্ড এসে লেখার জন্য অবভিয়াসলি এটা ফিজিবল না। সো আমি এমন ভাবে টপিক সেন্টেন্সে গুছাচ্ছি সো দ্যাট আমি দুইটা আইডিয়াই রাখতে পারছি। আপনারা জানেন লিঙ্কারের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আইডিয়া টু আইডিয়া মুভ করতে পারি, এন্ড আমার কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন পারফেক্ট থাকবে শুধুমাত্র যদি আমার টপিক সেন্টেন্সে মেইন আইডিয়াটা দুইটা সাব আইডিয়াকে কভার করতে পারে। সো এমন ভাবে যদি আমি মেইন আইডিয়াটা গুছাই, তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালস এন্ড পিপল অ্যারাউন্ড देम কভার হয়ে গেল। ধরেন বললাম the main effects are the following, এমন ভাবে লিখলাম। So দেখেন, the effects of a lack of sleep can be harmful. So lack of sleep এর effect harmful হতে পারে, এটা হচ্ছে আমার টপিক সেন্টেন্স। That means throughout the passage, throughout the paragraph, lack of sleep এর effect আমি ডিসকাস করছি। এখন বললাম for individuals, সবার জন্য না, so it might cause them to feel low in energy and make it difficult to concentrate at work or at school, আমার মতো অবস্থা। এর সাথে a lack of sleep can also affect people around us. So দেখেছেন ইন্ডিভিজুয়ালদের কিভাবে এফেক্ট করবে, অ্যানসার করে দিলাম। ফার্দারমোর মোরওভার আমি লিঙ্কার ইউজ করে এরপরে ফার্দারমোর মোরওভার যা আছে বললাম lack of people sleep can affect people around us কিভাবে, friends and family might lose their temper faster, you know, যখন ঘুম কম হয় একটু বিগড়ে যাই না আমরা, সেটাই টায়ার্ড হয়ে যাই, বিগড়ে যাই, চেঁচামেচি করি। এরপর আরেকটা আইডিয়া, টায়ার্ডনেস এর জন্য কারো মেরে ফেলতে পারেন। এক্সাম্পল দিয়ে বললাম thousands of road accidents caused by sleepy drivers is a good example of this. And then conclusion, lack of sleep হচ্ছে টেকনোলজির জন্য, প্রেসারস অফ মডার্ন লাইফের জন্য এফেক্টটা হতে পারে অনেক। সো একটা ছোট্ট রেকমেন্ডেশন দিয়ে শেষ করলাম। সো হোপ আই অ্যানসার দ্য কোয়েশ্চেন। যখনই মনে হবে যে আপনার প্যারাগ্রাফ বাড়াতে পারছেন না, একটা কাজ করেন, আইডিয়াগুলো কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফের ভিতর প্যাক করতে পারবেন, বাট বিফোর ইউ ডু দ্যাট টপিক সেন্টেন্স এমন ভাবে গুছাবেন সো দ্যাট ইট টক্স অ্যাবাউট এফেক্টস। বুঝা গেছে? জি ভাইয়া, মোটামুটি। মোটামুটি তবে আরো একটু দুর্বোধ্য আছে ভাই, আচ্ছা, আগের কোশ্চেন থাকলে জিনিসগুলো ভালো বুঝছি। আচ্ছা, কোশ্চেন থাকলে বলেন, সমস্যা নেই। ভাই তৃতীয় প্যারাগ্রাফটা আনা নিয়েই মেনলি ক্লিয়ার হতে পারতেছি না, এই প্যারাগ্রাফ কারণ না, আমার কাছে দুই জায়গার কন্টেন্ট একই রকম মনে হচ্ছে। এই প্যারাগ্রাফ জি ভাইয়া, কারণ আমি তো বুঝবো কিভাবে যে কোনটা থার্ড প্যারাগ্রাফে লিখবো আর কোনটা আগের গুলাতে, আচ্ছা এটা আচ্ছা, নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে খেয়াল করেন আমার ফরম্যাটটা কি, হোয়াট ডু ইউ থিংক ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস, মানে কি, এই কারণগুলা কি। তো চিন্তা করলাম আমি একটা কারণ দেই ইন্ট্রোডাকশনের পর, একটা বডি প্যারাগ্রাফে কারণ ডিসকাস করলাম। মনে করলাম আমি দুইটা কারণ দিচ্ছি, ইন্ট্রোডাকশনের পর আমি দুইটা প্যারাগ্রাফে দুইটা কারণ দিচ্ছি। সেভাবেই দেখেন কজ রিজন কিন্তু একই জিনিস, সেই জিনিসটা হচ্ছে আমার কারণ আর কি। না না, you don't have to mention how many words you've written, এটা আমাদের রেফারেন্সের জন্য আমি দেখাচ্ছি so that you get an idea কতটুকু লিখেছি আমি। বাট সাধারণত 250 ক্রস না করলে কিন্তু সমস্যা, বিকজ এক্সামিনার সাহেব আপনার 1 by 1 ওয়ার্ডস চেক করবে। সো এখন ইন দিস কেস খেয়াল করেন যে কজ এন্ড এফেক্ট যে বলেছে, ওয়ান প্যারাগ্রাফ ফর কজ, আমাদের মেজর ফ্যাক্টর দিয়ে আমি আরেকটা কজ ক্রিয়েট করলাম। এরপরে যে এফেক্ট আসছে, আমি এফেক্ট কিন্তু ডিসকাস করছি। দেখেন এফেক্টস অফ আ ল্যাক অফ স্লিপ ক্যান বি হার্মফুল। সো কিসের এফেক্ট, এগুলার এফেক্ট কেন হার্মফুল হচ্ছে, তো এই জন্য ইন্ডিভিজুয়ালসদের জন্য কিভাবে হার্মফুল হচ্ছে সেটা ডিসকাস করলাম। তারপর সোসাইটির উপর কিভাবে এফেক্টটা পড়ছে, মানে সোসাইটি মানে কি, পিপল অ্যারাউন্ড আস, আমাদের চারদিকে যে মানুষ আছে, সোসাইটি বলেন না সরি, পিপল অ্যারাউন্ড দেম বলেছে, হয়তো আমাদের চারদিকে মানুষ আছে তাদেরকে কিভাবে আমরা এফেক্ট করছি আমাদের ল্যাক অফ স্লিপ দিয়ে, সেটা ডিসকাস করে শেষ করলাম। তো খেয়াল করেছেন এখানে যে দুইটা আইডিয়া দিয়েছে, আমি খামাকা দুইটা প্যারাগ্রাফ না করে একটা প্যারাগ্রাফের ভিতরেই মোর ওভার ফার্দার মোর দিয়ে দুইজনের আইডিয়াটা দিলাম।
and it's fine as long as আইডিয়াটা একটা টপিক সেন্টেন্সের ভিতরে আমি প্যাক করতে পেরেছি। এটা ছাড়া এই দুটো প্যারাগ্রাফ যে দিলাম আপনারা জানেন যে যখনই রিজন চেয়েছে ওয়ান প্যারাগ্রাফ ফর কজ দিলাম, ওয়ার্ড লিমিট ম্যাচ করছে না আরেকটা প্যারাগ্রাফ বাড়ায় দিলাম, one reason another reason firstly secondly one of the main causes another factor, একই জিনিসই কিন্তু সেগুলো বলার পর সিম্পল একটা কনক্লুশন দিয়ে শেষ করে ফেলবো, and that's all there is to it. এখন বুঝতে জি পারছেন? ভাইয়া মোটামুটি বুঝছি। এখন ভাইয়া প্রথম কজের যে প্যারাগ্রাফ গুলো আছে এখানে ইফেক্ট লিখবো না তেমন, হ্যাঁ, এটা জাস্ট কখনো ওই যে করবেন একটা না। লিখেছি যে Yes, স্টুডেন্টরা পড়তে পারে না এরকম। হ্যাঁ, সাধারণত হয় কি যে আপনি কজ যেটা শেষ বললেন, হয়ে গেলে এরপরে ইয়েস, এটাই আমি সাজেস্ট করছি। মানে আপনি যা বললেন অনেকে করে কি আসলে একটা কজ দিয়ে সাথে সাথে প্যারাগ্রাফ এফেক্ট দিয়ে দেয়, আর একটা কজ আর একটা এফেক্ট দেয়। এখন while that is allowed, সমস্যাটা হচ্ছে যেটা করতে গেলে আপনার কোহিরেন্স ব্রেক হওয়ার অনেক ভালো চান্স থাকে আর কি, বিকজ দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্টরা যদি ফ্লোটা মেনটেন না করতে পারে কোহিরেন্স নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য সাধারণত আমি যেটা প্রেফার করি আলাদা প্যারাগ্রাফে রেখে টপিক গুলো শেষ করবে নাকি, কজের টপিক আলাদা, নেক্সট কজের টপিক আলাদা, এফেক্ট গুলা মিলায় একটা প্যারাগ্রাফে বলে দিচ্ছে। That's cleaner, it looks nicer, and flow টা ওটা করলে ভালো হয়। সেম উইথ প্রবলেম সলিউশন, কিন্তু অনেকে করে কি প্রবলেম দিয়ে একই প্যারাগ্রাফে সলিউশন দিয়ে দেয়, চলবে, বাট अगेन সিন্স সলিউশনটা আলাদা একটা জিনিস, আলাদা একটা টপিক, আই উড প্রেফার আলাদা প্যারাগ্রাফে করা, বিকজ তাহলে কোনোভাবে আপনি মার্ক হারাচ্ছেন না। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যদি মনে করেন আপনার রাইটিং কোয়ালিটি বেশি ভালো না, একটা প্যারাগ্রাফের প্রবলেম সলিউশন মিলাই দিলেন, এক্সামিনার হয়তো বুঝে নেয়, পুরা মার্কটা হারাচ্ছেন। মনে করেন রাইটিং কোয়ালিটি তো ভালো না, বাট আমি প্রবলেমের একটা প্যারাগ্রাফ লিখলাম, সলিউশনের একটা প্যারাগ্রাফ লিখলাম, এক্সামিনার বুঝতে পেরেছে যে ইউ ট্রাইড, সো ওটার জন্য আর একটু বেশি মার্ক পাচ্ছেন আর কি। সো এই জন্য আমি এভাবে করে এই ফরম্যাটটা প্রেফার করি। এন্ড অনলাইনে গেলে এগুলো ফরম্যাট তো পেয়ে যাচ্ছেনই, সো জাস্ট প্র্যাকটিস করেন। এন্ড ট্রাস্ট মি, যে ফরম্যাট যেগুলো আপনাকে দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু অলরেডি ট্রাইড এন্ড টেস্টেড ফরম্যাটস। অনেক স্টুডেন্ট এক্সামস দেয় 6.5 7 7.5, দে ডু স্কোর ওয়েল কিন্তু, ডিপেন্ডিং অন ইউর রাইটিং লেভেল আর কি। So make sure you follow the formats and practice accordingly. All right, তাহলে cause, effect, problem, solution. কারো কোনো question so far? And দেখেছেন essentially কিন্তু একই জিনিসই। ফরম্যাট যখন লিখছি ইন্ট্রোডাকশনে ব্যাকগ্রাউন্ড, কোয়েশ্চেন, প্যারাফ্রেজ, আউটলাইন দিলে ভালো হয়, এসের পারপাস তো দিতেই হবে। কজ ছিল কজ, প্রবলেম ছিল প্রবলেম, এফেক্ট ছিল এফেক্ট, সলিউশন ছিল সলিউশন। এটা নিয়ে যদি কারোর কোনো সমস্যা না হয়, খেয়াল করেন এরকম একটা টপিক আসলো, illegal poaching has increased these days. Poaching মানে হচ্ছে illegally যখন আপনি জঙ্গলে গিয়ে একটা অ্যানিমালকে মেরে ফেলছেন, স্পেশালি একটা endangered প্রাণীকে যখন মেরে ফেলছেন, লেটস সে আপনি সুন্দরবনে গিয়ে লেটস সে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে আমরা মেরে ফেলি ফর দ্য স্কিন, বা আফ্রিকায় এলিফ্যান্টসদেরকে মেরে ফেলা হয় এলিফ্যান্টের দাঁতের জন্য, and it is illegal because এটা পুরো এনভায়রনমেন্টকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। So illegal poaching has increased these days, সেটাই বলেছে। এখন দেখেন কোয়েশ্চেনের তিনটা পার্ট। ইলিগাল পোচিং এর কারণটা কি, ইলিগাল পোচিং হওয়ার সমস্যাটা কি, এটার এফেক্টসটা কি, কজ, প্রবলেমস কি, সলিউশন, এফেক্টসটা কি সেটা চেয়েছে। যদি বলতো কজ, প্রবলেম, সলিউশন, তাহলে আমরা সলিউশন দিয়ে কনক্লুশন দিয়ে দিতাম। তো এক্সামিনার যা চাচ্ছে সাধারণত মাল্টিপার্ট এসেতে আমরা ওয়ান প্যারাগ্রাফ ডেডিকেট করি। সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে মাঝে মাঝে মোর দ্যান ওয়ান প্যারাগ্রাফ দিতে পারি যদি ওয়ার্ড লিমিট না ম্যাচ করতে পারি। এখানে তিনটা অবজেক্টিভ করলে তিনটা প্যারাগ্রাফ। এসেনশিয়ালি এক্সামিনার যা চাচ্ছে তাকে আমি সেটাই দিচ্ছি, সেটাই হচ্ছে আপনার মাল্টিপার্ট আছে। আর একটা স্যাম্পল দেখাই, মাঝে মাঝে প্রবলেমস, এটা তো প্রবলেম সলিউশন। সো এখানে দেখেন একটা 4 প্যারাগ্রাফ ফরম্যাট করেছে বিকজ দ্য রাইটার বেসিক্যালি একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যেই সব প্রবলেমগুলো ঢোকাতে পেরেছে, আর একটা প্যারাগ্রাফে সলিউশন দিয়েছে। দেখেন টপিকটা বলতেছে most people tend to have a sedentary lifestyle in this modern age. এই মডার্ন এজে মোস্ট মানুষদের একটা সেডেন্টারি, একটা চুপচাপ, একটা কোয়াইট লাইফস্টাইল থাকে। টপিকটা বলতেছে ডিসকাস দ্য প্রবলেমস অফ হ্যাভিং সাচ আ লাইফস্টাইল। সো এরকম একটা লাইফস্টাইল হওয়ার সমস্যাটা কি, এন্ড এরকম একটা লাইফস্টাইল হওয়ার লাইক হোয়াট আর দ্য সলিউশনস আর কি। তো সেডেন্টারি লাইফস্টাইল মানে হচ্ছে আমরা যে একদম লেজি লাইফ লিড করি, সারাদিন দেখেন বসেই থাকি, কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হয় না, দ্যাটস বেসিক্যালি আ সেডেন্টারি লাইফস্টাইল। সো এটার প্রবলেমস গুলো কি, সলিউশন জানতে চাচ্ছে। সো অ্যাজ ইউজুয়াল কোয়েশ্চেন, প্যারাফ্রেজ, পারপাস, চাইলে মেইন আউটলাইনটা দিতে পারতাম, যে লিখেছে সে দেয় নাই,
Just below these days, a sedentary lifestyle is becoming more and more popular despite a big number of sport facility. Questionটাকে প্যারাফ্রেজ করবো। এসে প্রবলেম ডিসকাস করবে, সলিউশন দিবে। প্রবলেমটা কি? দেখেন মেইন প্রবলেম একটা প্যারাগ্রাফ সে দুইটা আইডিয়া দিয়েছে, সো মেইন প্রবলেমটা লিখলো কিভাবে? আইডিয়া 1, আইডিয়া 2, আউটকাম। সলিউশন, ফার্স্ট সলিউশন, সেকেন্ড সলিউশন, তাই এটা হয়েছে। সো রিড থ্রু দিস, দেখেন কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা। সিম্পল একটা 268 ওয়ার্ডস এর এসে। All right, guys. So I guess কারো কোনো questions নাই। দেখি আপনাদের chat box এ কি অবস্থা in the meantime. এটা প্রিভিয়াস ওয়ান থেকে ইজি। হ্যাঁ, টপিকটা এখানে ইজি ছিল। সাধারণত দেখবেন মাল্টি পার্টে বেশি গ্যাঞ্জাম হবে না, বিকজ টপিকটা খুবই সিম্পল, এরকম সিম্পল টপিকই দেয়, এন্ড দেন ইট ডিপেন্ডস অন ইউর আইডিয়াস। খেয়াল করেন এখানে এক্সাম্পলটা না দিয়ে এভিডেন্স দিলাম। গ্রোয়িং নাম্বার অফ রিসার্চ দেওয়ার সময়, এভিডেন্স দেওয়ার সময় সায়েন্টিস্টরা বলেছে, ডক্টররা বলেছে, এক্সপার্টরা বলেছে, বলতে পারেন এক্সপার্টরা পয়েন্ট আউট করেছে। এখন মেইন টপিক যা টাস্ক যদি থাকে এগুলো নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে, সো আপনি যা মনে করেন সেটার সাথে সায়েন্টিস্টরা বলেছে, এক্সপার্টরা বলেছে, এভাবে করে আইডিয়া লাগাই দিতে পারবেন আর কি। সো দ্যাটস হাউ ইউ বেসিক্যালি ডু দিস। কোয়েশ্চেন্স কারো? অলরাইট গাইস, কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স না থাকলে আরেকটা ভ্যারিয়েশন দেখেন। লেটস জাস্ট টেক আ ব্রেক এটার সাথে। টপিকটা বলতেছে nowadays more and more people are moving from countryside to cities, যেটা ওভারক্রাউডেড হয়ে যাচ্ছে। সমস্যাটা কি? মানুষ গ্রামগঞ্জ থেকে শহরে আসছে, এটার কাজটা কি, মানে এর কারণটা কি, এটার সলিউশনটা কি? Again 4 প্যারাগ্রাফ স্টাইল এখানে দেওয়া আছে। Look at this essay and let's take a break. তারপর আমরা আরেকটা ভ্যারিয়েশন দেখবো, যেটা হচ্ছে আমাদের advantage disadvantage এর ভ্যারিয়েশন, and then we can like do the other part. In the meantime আমি আসরের নামাজটা করে শেষ। I'm flattered. You're welcome, Apu.
ঠিক আছে, তাহলে take a short break and go through this, and আমি নামাজটা পড়ে আসতেছি, and then we shall continue.
All right, guys, so I'm back. I hope এটা বুঝতে পেরেছেন টপিক গেল causes and then সুন্দর একটা solution and then ending. So আমাদের মাল্টিপার্ট এসের ব্যাপারে মেইন জিনিসটা হচ্ছে আমাদের যতই না ভাগ থাকুক প্রত্যেকটা ভাগের জন্য একটা প্যারাগ্রাফ রাখলেই যথেষ্ট। ওয়ার্ড লিমিট না ম্যাচ করাতে পারলে কজ বা প্রবলেমের প্যারাগ্রাফটা বাড়ায় দিন। এটার পরে এখন আমরা নেক্সট ভ্যারিয়েশনে চলে যাই which will actually finish our syllabus. এখন let's look at this topic. মজার একটা টপিকটা বলতেছে in the past অতীতে most people used to travel to their place of work. মানুষ তাদের ওয়ার্ক প্লেসে ট্রাভেল করতো, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে with the increased use of computers, internet and smartphones, more and more people are starting to work from home. So দেখা যাচ্ছে এখন কম্পিউটার, ইন্টারনেট এন্ড স্মার্টফোনের জন্য আরো বেশি মানুষ ঘর থেকে বা বাসা থেকে বসে বসে কাজ করছে। So basically, যখনই আপনার কোয়েশ্চেন স্টেমে বলেছে what are the advantages, what are the disadvantages, দেখেন কোয়েশ্চেনের যে দুইটা ভাগ আছে, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। সো যখনই এটা পিওর, হ্যালো সরি আমার ইন্টারনেট কানেকশনটা একটু আনস্টেবল হয়ে গেছে, হ্যাঁ যা বলছিলাম, যখনই একটা পিওর অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আপনাকে দিচ্ছে, পিওরলি what are the advantage, what are the disadvantages, আপনার এস এর ভাগটা এভাবে করতে পারেন। কোয়েশ্চেনের ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন, ব্যাকগ্রাউন্ডটা প্যারাফ্রেজ করে কোয়েশ্চেনটা মেনশন করবেন, কোয়েশ্চেনের পরে চাইলে আউটলাইনটা দিতে পারেন, আউটলাইন না দিলে পারপাস অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে মাল্টিপার্টাসে আমরা করেছি। এটার পর ফর অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজেস এক্সামিনার দেখেন অ্যাডভান্টেজ চাচ্ছে এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ চাচ্ছে। So you have two ways of doing this. Advantage চাচ্ছে মানে একটা অ্যাডভান্টেজ একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজের প্যারাগ্রাফ ডেডিকেট করতে হচ্ছে, এন্ড লাস্টে এসে শেষের দিকে কনক্লুশন দেওয়ার সময় এই পয়েন্টগুলোকে আমি আবার রিস্টেট করবো আর কি। সো অ্যাডভান্টেজের প্যারাগ্রাফ একটা, ডিসঅ্যাডভান্টেজের প্যারাগ্রাফ একটা, এন্ড দেন পয়েন্টকে রিস্টেট করার জন্য আইডিয়াগুলো নিয়ে আসবো। এখন যদি মনে করেন আমার মোর দেন ওয়ান অ্যাডভান্টেজ থাকে, তখন লেটস সে আমি যদি বললাম এন্ড এমন ভাবে আমি প্যারাগ্রাফ গুছাচ্ছি যে আমি আলাদা করতে চাচ্ছি, তাহলে একটা কাজ করতে পারেন, প্যারাগ্রাফ 2 and 3 তে দুইটা অ্যাডভান্টেজ, প্যারাগ্রাফ 4 and 5 এ দুইটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ রাখতে পারেন, লাইক দিস। বলতে পারেন মেইন অ্যাডভান্টেজ এটা, আরেকটা অ্যাডভান্টেজ আছে কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটা, এন্ড দেন কনক্লুশন আপনি পয়েন্টস গুলাকে রিস্টেট করতে পারেন। দ্যাটস ওয়ান ওয়ে টু ডু দিস। অল্টারনেটিভলি আপনারা জানেন আমি সাধারণত বেশি প্যারাগ্রাফ প্রেফার করি না, আমি আপনাদেরকে বলি যে 250 ওয়ার্ড এসের জন্য 4 প্যারাগ্রাফস আর গুড এনাফ, এক্সট্রা আইডিয়ার জন্য ওয়ান মোর প্যারাগ্রাফ, 5টা প্যারাগ্রাফই রাখি সাধারণত। বাট একটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে কিন্তু ব্যালেন্সড এসে, সো মনে করলাম আমি দুইটা অ্যাডভান্টেজ দিলাম একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ দিলাম, সেই ব্যালেন্সটা কিন্তু থাকতো না। তো সাধারণত আমি যা করি এমন ভাবে আমি এসেটাকে গুছাবো, ইটস বেসিক্যালি লাইক দিস। অ্যাডভান্টেজের মেইন আইডিয়া, লাইন বাই লাইন আইডিয়াগুলো যখন ডেভেলপ করছি চেষ্টা করবো যে দুইটা অ্যাডভান্টেজ একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে প্যাক আপ করবো, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন আমি আমি কিন্তু আইডিয়াগুলোকে ডেভেলপ করতে পারি। সো অ্যাডভান্টেজ রাখার পর আইডিয়াগুলোকে ডেভেলপ করলাম, ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলার সময় আমি আইডিয়াগুলোকে ডেভেলপ করলাম, লাস্টে কনক্লুশন বা পয়েন্টসটা আবার রিস্টেট করলাম আর কি। সো বেসিক্যালি প্রথমে কোয়েশ্চেন প্যারাফ্রেজ, instead of traveling to work, more people বা greater number of people are working from home using their computer or some other device connected to the internet, এটা বললাম। এরপরে অ্যাডভান্টেজ আইডিয়া দিচ্ছি, although this has some major benefits, there are drawbacks and both will be discussed below. So খেয়াল করেছেন কোনো আউটলাইন দিই নাই কিন্তু, পারপাস কি এটার বেনিফিটও আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে। খুব সিম্পল ভাবে পারপাস যদি দিতে যেতেন জাস্ট বলতেন this essay will discuss the advantages and the disadvantages of this situation. এটা খুবই সিম্পল ভাবে বুঝতেছে আর কি, and
like I said, যদি একটু ফ্যান্সি করতে চান আমার মতো করে করতে পারেন, লাইক দিস যে although this has some benefits, এটার বেনিফিটস থাকার সত্ত্বেও কয়েকটা ড্রব্যাকও আছে। আপনারা জানেন অ্যাডভান্টেজের সিনোনিম বেনিফিট, ডিসঅ্যাডভান্টেজের সিনোনিম হচ্ছে ড্রব্যাক। এন্ড কি এখন দেখেন বলছে মানুষের যে বাসা থেকে কাজ করছে সেটার অ্যাডভান্টেজ কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি। আমি এমন ভাবে টপিক সেন্টেন্সটা গুছালাম সো দ্যাট আমি পুরো প্যারাগ্রাফের ভিতরে এই আইডিয়াটা ঢুকাতে পারি। তো সেটাই বললাম, there are some advantages of working from home. বাসায় বসে বসে কাজ করার কয়েকটা অ্যাডভান্টেজ আছে। অ্যাডভান্টেজটা কি সেটাই বলছি। প্রথমে firstly people do not have to spend a large amount of time each day going to work and then back home. মানে মানুষের ট্রাভেল টাইমটা কমছে। Firstly this reduces their travel time. আইডিয়াটা elaborate করতে হবে obviously, so বললাম for many people this can take an hour or more each way and is a major cause of stress. গাড়িতে না বসে থেকে by not sitting in a car in traffic they can not only save time but avoid stress, and this should make them work more effectively. দেখেন আমি just বসে বসে ক্লাস নিচ্ছি, ইনফ্যাক্ট আমি যে কথা বলতেছি আপনাদের সাথে I don't have to move around too much, বসেই ক্লাস নিচ্ছি, so it's relaxing আর কি। এখন দেখেন second advantage, moreover working from home can mean that people have more control in their lives. এর মানে people in an office often have to make it look like they are working. মনে করেন অফিস আপনি 9 to 5 বসে আছেন, কোনো কাজ কাম নাই, তারপরে জাস্ট ডেস্কে বসে থাকতে হচ্ছে just to show that you're working, right? So বাসায় বসে বসে কাজ করলে আপনার কাজগুলো শেষ করছেন, ডেডলাইন মিট করে কাজটা শেষ, আপনার আর কিছু করতে হবে না। So দেখেন টপিক সেন্টেন্স অ্যাডভান্টেজ, ফার্স্টলি অ্যাডভান্টেজ এলাবোরেট, সেকেন্ড মোরওভার অ্যাডভান্টেজ এলাবোরেট করে শেষ করলাম। উল্টা দিক দিয়ে কি হচ্ছে? On the other hand, there are some disadvantages as well. As a working So বললাম যে there are some disadvantages. Disadvantageটা কি সেটাই বললাম যে working from home can be lonely. কিভাবে? People tend to be friends with their colleagues and social media spend করে, in addition এটা করে, এটা একটা disadvantage. দেখেছেন disadvantage advantage discuss করার পর মেইন আইডিয়া গুলা অ্যাডভান্টেজ আইডিয়া ডিসঅ্যাডভান্টেজ আইডিয়া বললাম। আজানটা হয়ে যাক তারপর কন্টিনিউ করি।
All right, guys. So basically, আমি যা বললাম যে প্যারাগ্রাফটা দেখালাম, was it too difficult? খুব সিম্পল ছিল না? জাস্ট যা স্ট্র্যাটেজি টাস্ক এর জন্য শিখেছি, টপিক সেন্টেন্স, এরপর আইডিয়াগুলো ডেভেলপ করা, সেটাই কিন্তু নাথিং নিউ। সো এটা হচ্ছে আমি যে স্যাম্পলটা দেখালাম সেটা কিন্তু 7 থেকে 8 এর মধ্যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্কোর এরকম লিখলেই হবে। এখন এটার আরেকটা অ্যাডভান্স ভ্যারিয়েশন আছে যদি দেখতে চান। একই জিনিসই কিন্তু বাই দ্য ওয়ে। দেখেছেন ওয়ার্ড কিভাবে ডিফারেন্ট করেছে, আইডিয়াস গুলো কিভাবে ডেভেলপ করেছে, এটা জাস্ট একটু অ্যাডভান্স ভার্সন আর কি। সো একটু বডি প্যারাগ্রাফ গুলো দেখে ফেলেন অ্যাডভান্স ভার্সনের। এটা ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ, এত ঝামেলা করে লেখার দরকার নেই, বাম সাইডের ভ্যারিয়েশন ফলো করলেই হবে কিন্তু। অলরাইট গাইস, সো আই গেস কার কোনো কোয়েশ্চেনস বা কোয়েরিজ নাই। এখন আমাকে বলেন মাল্টি পার্টের যে ভ্যারিয়েশন গুলা কি কি গেল তাহলে? প্রবলেম সলিউশন, then we had our cause and effect, এটার সাথে we had our advantage and disadvantages. So we have 6 variations, যে কোনো ভ্যারিয়েশন আসতে পারে। এটাই হচ্ছে আপনাদের 3 নাম্বার এসের টপিকটা। এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন বা কারো কোনো কোয়েরিজ আছে? এটা না থাকলে আমরা ফাইনাল টপিকে চলে যাচ্ছি। তো কি অবস্থা সবার? স্ট্রাকচার, ভ্যারিয়েশন সবগুলো অনলাইনে পেয়ে যাবেন, আর এখানে ফর্মুলাগুলো আমি দিয়ে দিলাম, যেভাবে লেখেন কোনো প্রবলেম নাই। আচ্ছা, সো সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন। আই হোপ সবাই আছেন। লাইক আই সেড, আজকের ক্লাসটা কম্পারেটিভলি একটু ইন্টেন্স দেন দি আদার ক্লাসেস, বাট ওভারঅল তো আই গেস বুঝতে পেরেছেন প্রবলেম সলিউশন, কজ এফেক্ট, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, সবগুলোর সলিউশনস, সবগুলোর স্ট্র্যাটেজিস এন্ড অল দ্যাট, which is perfect. আচ্ছা, just give me a second, তারপর আমরা নেক্সট ফরম্যাটে যাচ্ছি। All right, let's move on. এখন আমাদের লাস্ট ভ্যারিয়েশন যেটা আছে বা লাস্ট ফরম্যাট যেটা আছে সেটাকে আমরা বলি মাল্টি-পার্ট প্লাস অপিনিয়ন্স। দ্যাট মিন্স আমরা যে মাল্টি-পার্ট এসে মাত্র পড়লাম না, এই মাল্টি-পার্ট প্রবলেম সলিউশন, কজ এফেক্ট, অ্যাডভান্টেজেস এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজের সাথে অপিনিয়ন এসের একটা টুইস্ট আসবে, সেটা কি হচ্ছে মাল্টি-পার্ট প্লাস অপিনিয়ন বলা হয় আর কি। সো অনেক সময় দেখবেন অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে এরকম কোয়েশ্চেনের টুইস্ট দিয়ে আসতে পারে। ধরেন টপিকটা বলেছে খুবই সিম্পল, নাওয়াডেজ ইদানিং দেয়ার ইজ এ গ্রোয়িং টেন্ডেন্সি, একটা টেন্ডেন্সি আছে, একটা হ্যাবিট আছে ফর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিদের জন্য টু ওপেন আপ দেয়ার ব্রাঞ্চেস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ। এগুলো কোম্পানি যে তাদের ব্রাঞ্চ গুলো খুলে ডেভেলপিং কান্ট্রিজে। সো এখন instead of saying discuss the advantages and disadvantages, টপিকটা বলতেছে do the advantages of this trend outweigh the disadvantages. So outweigh মানে কি? Let's say এই ট্রেন্ডের, এই প্যাটার্নের বা এই সিচুয়েশনের অ্যাডভান্টেজ গুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ থেকে বেশি নাকি কম? যখনই আউটওয়ে বলছে মানে বলছে কোনটার ওয়েট বেশি আর কি। মনে করেন আমাদের একটা দাঁড়িপাল্লা আছে, সরি একটু আমার বাজে ড্রয়িং আরেকবার সহ্য করতে হবে আপনাদের, ওয়ান লাস্ট টাইম। মনে করেন একটা দাঁড়িপাল্লা আছে, দাঁড়িপাল্লায়
অ্যাডভান্টেজের সাইডটা ভারী, কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজের সাইডটা কম। মানে ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, অ্যাডভান্টেজও আছে, বাট অ্যাডভান্টেজটা বেশি। সো দেখা যাচ্ছে আমি বলতে পারি এখানে the advantages are more than the disadvantages, or the advantages outweigh the disadvantages. So এটা বলতে পারি। Alternatively বা similarly, যদি disadvantage বেশি থাকে, disadvantage সাইডটা বেশি, and then অ্যাডভান্টেজের সাইডটা কম, তখন বলতে পারি the disadvantages outweigh the advantages. So essentially এক্সামিনার এটাই জানতে যাচ্ছে, মানলো এটা অ্যাডভান্টেজও আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, খুবই প্র্যাকটিক্যাল টপিক, কিন্তু কোনটা বেশি? এন্ড সিন্স এখানে আমার মন্তব্য চাচ্ছে, আমার মতামত চাচ্ছে, কোয়েশ্চেনটা প্যারাফ্রেজ করার পর কিন্তু আমার মতামতটা বা অপিনিয়নটা বা থিসিসটা দেওয়া উচিত। তো যখনই এসেটা লিখছেন অবভিয়াসলি প্ল্যান করতে হবে। তো চিন্তা করলাম বিদেশি কোম্পানি যে আমার দেশে আসতেছে সেটার কোনটা বেশি, অ্যাডভান্টেজ বেশি না ডিসঅ্যাডভান্টেজ বেশি? চিন্তা করে বললাম বিদেশি কোম্পানি যে দেশে আসছে সেটার সাধারণত আমার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় অ্যাডভান্টেজ বেশি। তো বললাম যে একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এগুলো ইকোনমিক বেনিফিট আসছে, দেশে চাকরি ক্রিয়েট করছে, দেশে ইনভেস্ট করছে দেশগুলো, সো অ্যাডভান্টেজ আছে। আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে বিদেশি কোম্পানি এসে দেশে অনেক প্রোডাক্ট বাড়ছে, প্রোডাক্ট রেঞ্জ বেড়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন ব্র্যান্ড আসছে। কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি? লোকাল ব্যবসা বাণিজ্য, লোকাল বিজনেসেস সাফার করবে আর কি। সো চিন্তা করলাম দুইটা অ্যাডভান্টেজ একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ পেলাম, এন্ড এই টাইপের এসে কিন্তু এটাই চুজ করবেন কোনটা বেশি দিবেন। অ্যাডভান্টেজ বেশি দিলে অ্যাডভান্টেজের দুইটা প্যারা, ডিসঅ্যাডভান্টেজের একটা প্যারা। ডিসঅ্যাডভান্টেজ বেশি দিলে ডিসঅ্যাডভান্টেজের দুইটা প্যারা, অ্যাডভান্টেজের একটা প্যারা, এন্ড একটা কনক্লুশন দিয়ে এটাকে শেষ করে ফেললাম। সো দ্যাটস হাউ উই ডু দিস কিন্তু। সো বললাম nowadays ইদানিং there is a growing tendency, নতুন একটা টেন্ডেন্সি হয়েছে, একটা ট্রেন্ড হয়েছে for multinational companies to open up their branches in developing countries. So multinational companies দের একটা ট্রেন্ড বা একটা হ্যাবিট বা একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে তাদের ব্রাঞ্চ গুলো তারা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে খুলছে। এই ট্রেন্ডের এই সিচুয়েশনের অ্যাডভান্টেজ কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ থেকে বেশি নাকি কম সেটাই জানতে যাচ্ছে। So introduction আমি just বললাম, question paraphrase, there has been a recent trend for international companies to set up business in developing countries. Opinion, since এখানে question করেছে আপনাকে ডাইরেক্ট মন্তব্য দিতে হবে, এটাকে আমরা বলি মাল্টি পার্ট, এর দুইটা পার্ট, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এটার সাথে অপিনিয়ন যাচ্ছে। সো বললাম I believe that this development has many benefits. আউটলাইন দিয়ে বলছি যে অ্যাডভান্টেজ বেশি। সিম্পল ভাবে বলতে পারতাম I believe the advantages of this is more than disadvantage, and my opinion and my justification will be given below. সেভাবে লিখতে পারতাম, একটু ফ্যান্সি করে লিখলাম by saying I believe that this development has many benefits. বেনিফিটটা কি? প্রসপেক্ট অফ ফরেন ইনভেস্টমেন্ট, যার জন্য আরো জবস হচ্ছে, and আরো প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস লোকাল মার্কেটে আসছে। কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, and all of this will be given below. দেখেন আমি যে বললাম মেনি বেনিফিটস, এটা কিন্তু ইন্ডিকেশন যে অ্যাডভান্টেজটা বেশি। অ্যাডভান্টেজ যে বেশি, topic sentence, body paragraph. Second advantage, topic sentence, body paragraph. উল্টা দিকে disadvantage, topic sentence মেনশন করলাম, body paragraph. কনক্লুশনে আইডিয়া রিস্টেট, লাস্টের দিকে বললাম অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ থেকে বেশি। এই জিনিসটা ইন্ট্রোডাকশনে বলতে পারতাম, কিন্তু বলতে পারতাম যে I believe the advantages of this are more than the disadvantages, and these points will be discussed in the essay. মনে করেন এটা নাই, জাস্ট বলতে পারতাম সিম্পল ভাবে advantages of this situation are more than the disadvantages. These points will be discussed. এটা বললেই হতো খুব সিম্পল ভাবে, ওটারই একটু ফ্যান্সি ভার্সন হচ্ছে এটা। দেখেন আমি বললাম যে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে একটা, মাল্টিন্যাশনাল অ্যাডভান্টেজ কান্ট্রি যে আসছে কার জন্য বেনিফিট, কোম্পানির বেনিফিট না দেশের বেনিফিট, এটা কিন্তু বলে নাই কোয়েশ্চেনে, আপনার চয়েস। আমি বললাম দেশের বেনিফিট, কিভাবে? জব ওপেন করে, যেটা আনএমপ্লয়মেন্ট রেট কমাচ্ছে, এগুলো তাদের দেশে ইনভেস্ট করছে, গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিচ্ছে, গভর্নমেন্টের জিডিপি বাড়াচ্ছে, এজন্য কান্ট্রি ডেভেলপ করছে। এক্সাম্পল এশিয়ান কান্ট্রি যদি দেখি, এগুলোর একটা ডেভেলপমেন্টের বুম হয়েছে কারণ তারা ট্রেড প্রসপেক্টস খুলেছে। সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ ব্যাটার বেনিফিট, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি প্রোডাক্ট রেঞ্জ বাড়াচ্ছে, আরো গুডস এন্ড সার্ভিসেস অফার করে, এর জন্য কনজিউমারদের আরো প্রোডাক্ট চয়েস বাড়ছে, and this brings these countries one step closer to development, কারণ তাদের মার্কেট স্ট্রাকচারটা আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের সাথে কম্পেয়ার করতে পারছেন। এটা গেল। উল্টা দিক দিয়ে ড্রব্যাকটা কি, ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি?
এই কোম্পানিগুলো লোকাল বিজনেসদের কম্পিটিশন কমায় দিচ্ছে। আপনারাই চিন্তা করেন, ধরেন যদি বলি মার্কেটে গেলেন, এখন আপনি কোক খাবেন না মোজো খাবেন? আপনি কি স্প্রাইট খাবেন না লেটস সে কি চলতেছে এখন ওদের, লেমন খাবেন? কোনটা? সাধারণত ফর মোস্ট অফ ইউ ইউ উইল প্রেফার কোক বিকজ ইউ নো ব্র্যান্ড। সারা জীবন কোকই খেয়ে আসতেছি, মোজো ভালো লাগে না। ইউ মাইট সে দ্যাট। দেন এগেন যদি বলি স্পিড খাবেন, সবাই বলবে হ্যাঁ স্পিড খাবো। আই ডোন্ট নো ওয়াই। সো সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে পিপল প্রেফার ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্টস। মানুষ মনে করে বিদেশি প্রোডাক্টের কোয়ালিটি আরো ভালো, হ্যান্স তারা লোকাল প্রোডাক্ট কিন্তু সাধারণত প্রেফার করে না। সেটাই বলছি, দ্য মেইন ড্রব্যাক ইজ দ্য প্রসপেক্ট অফ এলিমিনেটিং কম্পিটিশন। কিভাবে এই বিজনেসের রিসোর্সেস নাই টু কম্পিট উইথ লার্জ কোম্পানিজ, যেটা মার্কেটকে ডমিনেট করছে, অ্যান্ড ওদের মার্কেটিং ক্যাম্পেইন অনেক ভালো। এর ফলে লোকাল বিজনেসেস লস সাফার করছে, অ্যাজ দ্য জেনারেল পাবলিক উড প্রেফার টু বাই ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্টস। কনক্লুশনে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি কম্পিটিশনকে কিল অফ করছে, তারা অনেক বেনিফিট আনছে। সো এর জন্য আমি বিশ্বাস করি অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজকে আমাকে করে। আরো সিম্পল ভাবে লিখতে পারতেন, টু কনক্লুড I believe that the advantages of multinational companies expanding to developing countries are more because of the economic benefit. Or a simple version. এটাই হচ্ছে আপনার মাল্টিপার্ট প্লাস অপিনিয়ন। নেক্সট ক্লাসে মাল্টিপার্ট অপিনিয়নের আরো কয়েকটা ভ্যারিয়েশন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। But for now, we are actually done with this. So, বলেন কারো কোনো questions বা queries আছে কিনা? Does anyone have any questions, queries, or any issues regarding this? Problems, anyone? যাক, কারো কোনো questions নেই I guess. সো এগুলো সব কিন্তু স্যাম্পল কম্পিলেশনই পাবেন অনলাইন। সো আজকের জন্য আর তো কিছু ডিসকাস করার নাই। আমাদের মাল্টিপার্ট অপিনিয়ন নিয়ে আর কয়েকটা টপিক আছে, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো, বিকজ আজকে ইট উড বি টু মাচ ইনফরমেশন, বিকজ অলরেডি 4-5টা এসে দেখলাম আমরা। সো আই হোপ মাল্টিপার্ট টপিকটা ক্লিয়ার হয়েছে, এন্ড মাল্টিপার্ট অপিনিয়নের একটা বেসিক আইডিয়া আসলো। সো আজকের জন্য we are more or less done. Thank you very much, and আমরা তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমাদের ডিসকাশনটা কন্টিনিউ করি। Possibly আমরা টিউসডে or থার্সডে এর মধ্যে we will be done with the course, and তারপর problem Tuesday class we can discuss what to do, how to improve, and so on. So আজকের জন্য we are done. Thank you very much. Yes. আমাদের যে অনলাইন মক টেস্টের সিস্টেম বলেন সেখানে কি এটা আমি শুধু রাইটিং চেক করা যাবে? এটা আমি সানডেতে বলতেছি, বিকজ এটা তো আবার আমাকে জাস্ট জানানো হয়েছে আর কি, অনলাইনে শিফট করতেছি মক টেস্টটা। সো ডিটেইলসটা কিভাবে করবেন না করবেন, অ্যাপ্লাই করবেন কিভাবে, সব আমি সানডেতে জানাচ্ছি আপনাদেরকে। জি ঠিক ভাই, আছে? অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওকে, নো ওয়ারিস। সো মোস্ট প্রবাবলি যা হবে, একটা অনলাইন ইন্টারফেস থাকবে, সেখানে আপনাকে রিডিং লিসেনিং দিতে হবে। ওটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সরাসরি পুরোপুরি রাইটিংটা কিন্তু আপনাকে টাইপ করতে হচ্ছে, বাই দ্য ওয়ে। সো দ্যাটস হোয়াট আই ফিল আর কি। সো ছবি তোলা যাবে কিনা আই এম নট শিওর, সো এটা একটু চেক করতে হবে। সো আইল লেট ইউ নো অ্যাবাউট দ্যাট। All right, তাহলে so আজকের জন্য we are done. Thank you very much, and I will see you on Sunday. Take care, have a nice weekend, and goodbye. All right, guys, bye.